Bajo la celosia de Madera labrada, don la brisa de Lima si jers como una hermana entre media de cajul en oda y solitaria la casa de los Mendoza respiraba con es rumor que dijan las voces cuando han decidido calar tard. Es ahora la cal aristraba grasa de candela bajo de cabalas con pez en las herraduras y en resto días har quis negaba a fenecer y en elza guien con su aliento de curo y yeso medu. Una elmampar alimentada con aceite vijo vibraba apenas como si se negara a pronunciar un nombre que el resto de la ciudad ya sabía. Sobre la mesa plateresca del estrado, un papel con el celo de la audiencia marcaba el bord con brillantes de resina caliente la hula del pulgar del escribano todavía perceptible, parecía haber cuidado pegada como un remordimiento visible. En un rincón, la palangana de plata queslo se usaba para visitas de Mitra guardaba el reflejo obtuso de Las Vegas como un cielo donde nadie esperaba pijaros, y un padillo con facula de arroz, plagado en cuatro, dejaba escapar el olor a polvo de almond y perfume antiguo que se usa para finger en esencia. Lo que había pasado se dica con los dedos, con inclinaciones mínimas de cabeza, con abanicos abiertos cuando no había calor, el secreto ya no era secreto, pero en Lima la costumbre manda que la verdad se vista de rumor durante meses para que su filo termine de templars. La Marquesa se había cuidado arriba. En el cardo don las cortinas tenían el brillo de los encajes guardados demasiado tiempo con alcanfor y donde el mosquetero adía las cosas un velo de blanco culpable. La casa aristraba desde hace semanas, es olor ambivalent que traen los pasillos cuando los cuerpos y los oficios se tocan sin voluntad de dejar constancia una sombra de azúcar caliente sobre la cera, una nota de agua de colonia que no ha sido aplicada el rostro sino a la vergüenza, un reflujo de estambre tibio saliendo de las arcas. Los criados sabían cómo se saben las rutas del patio a la cocina con los ojos cerrados, porque el boticario de San Marcelo pasa dos veces a deshora, dejando un aroma opio disimulado entre los frascos de trementina y las cortezas de limón secas. La ciudad, que el vehículo prohibido no a través de palabras sino de ritmos alterados. Una misa omitida, un candil encendido a media tarde, una compra de lino fort en temporada de abanicos. Se acomoda su papel de testigo invisible. En la esquina de Santo Domingo, don la piedra la doctrina y tinta, un alguacil cambia de mano el baston sin pensar y de en el aires pequeño golpe que anuncia que la ley se ha enarrado y tardar lo justo para que la culpa tenga tiempo de hacerse arrepentimiento. Los Mendoza habían administrado la apariencia durante 3 generaciones retratos que imponían obediencia con ojos de barnes, vigilas que contaban por solas el número de embarazos y visitas episcopales, patanas con en el piso de la plata más que el del perdón, el patriarca, con capa espadola y gesto de herencia, dominaba el comedor desde su lío como si la mesa fuese todavía sua aunque no cuadran en la alacena mis pleos botelas despobladas de aguardiente y un licor de canela que nadie se atrevía a tocar. Bajo es rostro pintado y firme el apellido había sostenido linderos con dineros en la casa había respirado a base de impios disfrazados de regalos a los santos. Few en esa respiración corta donde sacó lo que los religiosos lamentan y los escribanos definen con palabras que no llevan a epilogos decentes, no fueron joyas ni tierras en pleito, sino una cercanía que los miros perciben el modo en que los pasos se eviten while entre dos cuerpos aprende una medida que después el cardo entero sient. El mozo, inventariado como propiedad y utilizado como costumbre. Deja su sombra pegada en un quicio la clase de sombra que no se vigesta que el sol del pecho la desenmascara como una grieta. En el oratorio, la Virgen Dorada recibe una vela con meca demasiado corta while godaron que deja el morir no que en el platillo sino sobre el mantel de encage dejando una aureola que olia cera y azcar, mezcla que en tranquilizamos que consula. La ciudad que temblaba todavía por el recuerdo de la última fiebre y por el rumor de un juicio en Cuenca, elegía en el caso en formato moral pecado contra el orden de los tecos, torpeza de sangre suburbia de una casa que había creído podía gestionar incluso la parte más animal de la vida. Los gestos hicieron lo sayo en una visita que somite un recado que no lega, una mesa que nos repone para la tertulia de los jeeves.
El mayorazgo qui había aprendido a vivir de la penifona gina como quien respira con la boca abierta a falta de nerez sana, salió al alba con espada sin testigos e volvía con los pudios manchados de aroma a cobra qui deja la culpa cuando se mezcla con pia el vora, nadi nombre el dulo ni el cadaver en el barranco de San Elzaro, basta con quiel portan de la casa chocara con un golpe menor quiel habitual para quiel pecho entero entender la suplica. La Marquesa al bajar medias la escalera deja la mano en la baranda más tiempo del necesario, y en la madera que durante unos días es brilquino de la sierra sino la palma con fiebre, como si las tablas mismas participaran del secreto por contacto. El mozo desaparecia del paso con la facilidad con quien nombre su vida en sobremesa, y en el protocolo del notario se edita en letra prédica, la ni que lo trasladaba, como si se tratase de una mula o de un censo, a las labors de la zogan Huancavelica. La hoja oye al ácido lev que usan los oficios para detener el envejecimiento de la tinta, y el margen quegada media la grima de lacer con un escudo tan gastado que no representaba a nadie. A bordo del convoy, el metal vivo, es dedo de espejo canadi posi, tintina dentro de frascos envueltos en paja con un rumor extraño mezcla de el equado pasado con promesa de enfermedad. Huancavelica hula horno Elena mojada, a sal qui no vin del mar, while elienda de hombres qui mascan coca para encr al cuerpo a obedecer unos grados mes. Las galerías ponen en los dedos un temblor que sub por los tendones como un arpa invisible stoker a través del iso, while el zog se infiltra por el gusto con esa dulzura sin fruto que emborracha los días hasta que todas las comidas saben a metal. Oli el nombre del mozo se encogia en las listas hasta caber en una inicial. El movimiento de su mano se volve economía de pulso. Su sombra la entrada del horno percha una pavesa antigua. En la casa, la amanita lega como la estación de las lluvias inevitable, precisa y mal vista. Las cenas de inventario con su olor a resina y cielo cierran los postigos dos veces y los pasos de los aguzados de Gerenhulas que olhi en acuro nuevo y papel lido. La mesa donde se ley en cartas de mitra se converti en puesto de distribución para candeleros silas con las guardada un bargaino con del fondo vacío ya de propósito. La palangana, esa plata que había recogido alguna vez la reflexión del patriarca cambia de manos con el piso exacto de la vergüenza. Sobre el aparador qued librado por trapezo o el culo, un pañuelo con borde en cage y dos hilos de seda azul al tocarlo la cocinera sintió en las yemas la misma frialdad que dejan los metales cuando se han bañado en humo. En el cardo alto el mosquitero blanqueado con fecula desprende una nota de plomo dulce y en el borde inferior había un cerco pálido donde el polvo se pegaba como un recordatorio. El retrato del patriarca recibió fin el crespón, lo bajaron no con gesto teatral sino con quedado quistin con los objetos, si se can expliquen demasiado. El convento, que había sido rumor durante meses, se volvía residencia para la Marquesa. El torno olía madera trabajada por manos acostumbradas a meter secretos al piso, y el patio interno tenía es perfume de jabuya bedo recién secado que levanta humildades a pana de costumbre. La abadesa, mujer de aritmética exacta coloca la nueva huésped en una celda donde la piedra devolvía, con su frescura el exceso, el crucifijo de no miraba ni acusaba y los rosarios sonaban como cuentas de comercio, ordenando culpas en series de días. Por el torno enter un paquetito envuelto en payo de misa y con perfume de cedro dentro una mitad de metal con el borde gastado y una muesca minúscula como hecha por yudo de criatura. La otra mitad gadada en faltriquera fue aproximada por manos que habían aprendido a no pedir los bordes no calzaron. Al juntarlos, el air solti esa mezcla de cera derretida y fecula tostada, la hermana porta rehus con prudencia presenciar la insistencia. Se guardaron las piezas, juntas pero no unidas y la caja ser con un brillo en el canto, como si el metal quisiera decir que la proximidad insufficient pesa mis quilo esencia. El nino del torno de expisados inscripto con dos apellidos de papel el mot de bautizado de necesidad. Crecia con el olor de la sosa, la leche recalentada y la sombra de los perols limpiados al sol. El libro de sí as notaba su existencia con letra quia había aprendido a economizar tinta deca, sina azul y medalla rota, como quien describe un clima,
Cuando los sacaban al patio para que el erlianciera a las costillas su oficios ojos devolví en por un instante un brillo que no venía del cielo era una reflectancia más baja como la cuadradilla la plata trabajada. Una villa, que había servido en la casa que doía ahora lavaba ropa llena, le acerca la cara lo suficiente como para oler algo que no pudo explicar un perfume de cajan con azcar cera y metal, el mismo clase habitations garden cando han decidido convertirse en memoria. La ruta sigue su catecismo, al bajar un bolto de la calle gerarlo hacia adentro, el ig cruji con un sonido pequeño y perjo que en Lima se llama resignación. En el margen del libro, el sacrasan deja sin proponérselo un dibujo mínimo con la pluma, valo cruzado, como dos piezas que insisten en encontrar sin permiso. La segunda si el vino con el cedro de los milagros. El humo morado lo cubrí todo con azúcar litúrgica que pega y al secar deja en la lengua memoria de promesa. La reja del convento devolví. En las grietas pequeñas destellos no de joya sino de aceit vivo, el metal enrodo asoma desde un brazo moreno en la multitud. La Marquesa, detrás de los barrotes, respira con esa constancia que dan los oficios cuando se convierten en salvación. La campanilla de la sacristía suena sola una vez, y la hermana porter levanta la vista sin que el cuerpo se la moviera. A la misma hora, en el salón de la casa ahora llena, una esquina del Crespin subía ba como se hubiera alguien detrás, no lo había, pero el air que ya sabe sumarse a los dramas sin que lo lamen, y la muca de un corazón mal enseñado a later. El niño, elevado a la precisión por manos que no sabían historia pero si hambre, alza la mitad de su medalla y la luz de la tarde a la atravesarla, DJ en su frente una sombra con forma de letra nadi supo que el mozo en Juanca Velica DJ de firmer y en su lugar, comienza ser notado por otros la consunción del trabajo hizo lo coge siempre, pero el azoga de endulzar tardío a la saliva al curar al inclinarse a escuchar, oli por primera vez una misericordia imposible de anotar. La cruz sin nombre es en su tabla en tierra limpia, y a su pai en invierno, el suelo se hizo por días terso como si algo dentro siguiera cocinando. La carta que no se escribe de Sujico en el archivo de Lima como en que vacho entre dos linos cuando el escribano lo abrí, sali de Izhueco en olor que no pertenece papels ni lakers un aroma levajaban de convento y a fe culata stada la alquimia nima de las historias que prefieren circular por briso ojo y no por tinta. Nadi lam e hizo se el ni castigo se sigue con la vida como se segue con una receta que no incluye algunos ingredientes porque el mercado no los trae. Con el tiempo la casa aprendí a respirar hacia adentro. La sala de su brillo de visitoganes septino paca casa lo dan los diseñados y las ventanas cerradas por inventario. La lave al entrar tinta distinto, y tuvo y du pareces piqui as hirgias del metal pudo una nota más baja como si el bronze hubis recordado una confidencia. El retrato permanecia cubierto y debajo la tela se pega por puntos al óleo, imitando cicatrices. En las tardes de bocorno un hilo de aire frío bajaba de la esquina don la perhaba guardado en su yeso el rumor de la villa escalera quien pone la mano en ella y anglosenia como un peso, la diferencia entre el aire de las casas vivas y el de las casas que han sido enseñadas a guardar. El zicalo recogía casi a ras del suelo, un brillo que no venía de la sereni del sol era un trazo finísimo como de espillo roto, Quapercha moversona enchura de una al comps de las campanas de Santo Domingo. Los nuevos dueños eligieron no saber en Lima, la discreción es también una religión. Si algo cuidado es el trabajo de los sentidos. En el archivo, el pliego donde el mozo fue convertido en la ni y azogtin antha en la hula de un pulgar brillante como barnes al pasar el dedo por encima, sube la boca el gusto de una navidad heca con azúcar pobre una pascua pensada con prisa. En el torno la madera sostiene con paciencia de oficio la música donde encajaban las medallas si la yema se apoya y se le pega el saber a metal tibio. En la sacristia del convento la calle con las dos mitad juntas pero no unidas deja a ciertas horas un olor a cera vieja cuando nadie ha entrado a encender, la hermana limpia sabe el nombre de perfume y el motivo de su silencio.
En la casa de bajo del cresponcia divina, por el bord la frente del patriarca con una sombra que periscritada por un hilo, no es grita ni luz, es algo más cercano a la idea de un corte no ejecutado. Al caer la tarde, cuando la brisa trae del puerto o la asoga alquitranado a pez que no conocía viernes, el halo de brillo en el zécalo cruza un palmo hacia la puerta y luego retrocede, como si dudar entre salero seguir guardando. While air, esa contabilidad sin libro, si queda a mitad del zagón, con el respeto que tienen los vivos frente a un secreto que no matar pero todavía pisa. El oficio del platero que en Lima liva en la nariz el olor perpetuo de vinegar caliente, limón quemado y metal humedecido, recibí sin comentar la plata doméstica que había sido de los Mendoza entre en el taller en forma de cucharas con monograma apenas limado, de candeleros con cervilla pegada a la base y de un capanabelado que había visto muebles bendecidos que vino, el banco de madera, marcado por adios de pulir bordes y de golpear con martillo una mesica seca, acepta la nuevitaria como aceptan los oficios todo lo que se les dé con obediencia y una delicadeza que no se tolera la marcarino. El platero decide fundar el conjunto para un encargo del convento grande, una piexide pequeña que debía entrar en la boca de una enferma sin injuriarla, y la mezcla de plata villa solta, al ser calentada, una humareda que el oficial más antiguo reconoce sin saber de dalonendi. Algo de azicar tostada con fecula de aerolai velanol quarter en la meca con apiro parador el bord porque así lo pedía la hermana descalza qui venia por las tardes con lista y dinero, se usa la amalgama de oro con azogual carta se len de isa del jura olorosa qui si pega en el paladar y te haskir qui acabas de rizar aunque no hayas abierto la boca, el muchacho nuevo, aprendiz sin apellido, Fuquien sopel el caler sobre la superficie para que el mercurio hiciera su oficio de sacrificar su vapor en favor del brillo, y el retirar queda con la lengua pasada, como si se le hubiera pegado a los dientes un pedazo de espillo. La piexide una vez lavada en vinegar de vino y secada con payo de hilo que había sido alguna vez mantel, toma una temperatura que no corresponde a la sala, una tibieza propia que el maestro atribuye a su buen trabajo, y el taller al ceros por la noche conservis halo agrio, dels que los vecinos lamen, la iglesia. Porque no tienen otra palabra para lo que no debe sabers. El aprendiz había sido, por decisión de sacristan y platero, uno de los niños del tornoclia tenía manos tiles, y insistidos estaba esa mezcla de torpeza y intuición que las herramientas se dejan NCR. Al tocar la plata recién bruida, sentía por la yema un latido que ningún otro eficiente notaba y al apoyar la magilla en el dorso de la mano para escuchar el banco como si escuchar un peco percibía una respiración que no venía del pecho ni de la col. So metal en rodo, oculto en la pertina del panel de trabajo entre hilos de seda agina vibra ladiada con una fibra manamacando la piexide se templaba en el refrigeradero, y el eficiente mayor, al verlo parpadear como si hubis tragado humo le dio un vaso de agua con unas gotas de aguardiente y le dijo, con la pedagoga del pobre que el artesano aprende por la paella no aprende. Por las tardes, con la luz entrando obliqua de oro falso el polvo del taller, el muchacho practicaba con lima fina el borde de una cruz while mira su rostro en el metal, no se reconoce del todo, es desconocimiento breve lo como de un modo que no sabe nombrar. En el banco a la altura de su rodilla una pequeña mancha brillante, un resto de amalgama que negaba a dejarse arrastrar por el paño. Traza, con paciencia un cerco como de caracol en sentido inverso while día siguiente había avanzado un dedo hacia el borde de la mesa, como si el metal vivo escagiera por sí mismo la pendiente que nadie le había ofrecido. El maestro eprit con ayuda, como hacen los viejos con las cosas que se resisten, y sentían la ayuda un frío que le recordaba el prima sede plata que tuvo que reparar para una casa principal, por capricho de sed oro por necesidad de olvido. La piexide leg el convento con el olor a patio de lino y cajan de cedro en el isai garden las cosas que deben tocarse despacio y la hermana sacristana mujer que disting. Por suneriz, la diferencia entre herver de Sarah y de Ascar, la recibí con la gratitud que encidar el cuerpo a temer una cosa exige. La Marquesa que había aceptado la disciplina de comunión financiera por manos de otros, recibí en lengua la nueva plata dorada y reconocí, sin marcha atrás,
and el bord quilla rosi, la temperatura qui en otro tempo en casa tenía el mosquitero con fascicula liplomo dulce, li subia la boca, por memoria del cuerpo, un saber confusionario e a papo con laker y un hilo de air silicuado detenido a mitad del trayecto, como si el pecos negra e admitir que hay algunas cosas si les da entrada y otras no. La hermana quilla assistia, perdoni y curiosa partes iguals deja le piexide sobre la mesa de sacriste y la pieza de metal calenta por so base, el pano como si fuera criatura viva, la bordura dorada trabajada con azog, devolvi en bajor live bajo el paso de la yuda un debujo imnimo qui no estaba en el encargo una voluta gastada como de escudo limado. Si habla en vos misbaja aquella tarde en el claustro, no por piedad sino por el timbre diferente que toman las cosas cuando deciden hacer su propia aritmética, la abadisa enarada pidi quis guardes la peakside en caja part, no por temiera contaminación sino por temia memoria. Por las noches el crucifijo de yeso en la sacris cruce cuando la vela moria por falta de asistencia, Isa sombra vertical en el peco que no pertenece a la lama sino a la manera en que se queman ciertas cuentas cuando se repiten sin variar palabra. La casa ocupada por los nuevos, con su crepen obedient y sus portones que no se abrían a las visitas de antes, si da con da care en la inspección del albail para arreglar la humedad del zocalo, al levantar el rodapié. Queda la vista una vena de brillo delgada y obstinada, como si bajo la cal respirar una cinta de espejo el alba el hombre que cree en la obediencia de la cal y en la milicia del salador, pasa la mano y la piel en el sitio, le devolvi un frau que no le correspondía. A la noche, cuando el calor del día había sido expulsado a macones por las ventanas mal orientadas, el halo de brillo baja un centímetro, cruz la línea imaginaria donde la vista del retrato cubierta debría languidecer, y se detuvo bord de la puerta que da el zag el nino de la casa e traído por la ciencia sin nombre de los reflejos, puso un dedo y después, por valor o por necesidad la llama en la lengua el gusto hubo de ser demanida, pero nos parece a la de ningún real dia oco que su padre le hubis dejado tocar. La fibra clearly entre esa noche fu modesta y si fu sola, pero la duya con diligencia aprendida de otra casa manda descolgar el día siguiente, el crespin para limpiar el polvo del marco al levantar la tela, aparece la cara del patriarca con una raya en la frente. Diagonal y antiguo reciente imposible de saber, un hilo de plata reseca como de pintura salida cruzaba el sino y la sigora sin supersticiones, orden que se le pasara un paño medo con vinegar para apagar el brillo inconvenient. Al sacar el vinegar de ges oler de aduana que recuerda botellas de azogal y celos de laca y el sal en por horas, olía oficina y valorio sin velas, la aduana por su parte sigue midiendo con mano templada flascos y fardos, un escribiente nuevo con la ambición del quien respira las letras como si fueran pan, inclin demasiado la mampara sobre el libro mayor y descubrí en el bord del pupitre aquella gota villa de metal vivo que parece haberse escondido del sol por años acerca la lama, por curiosidad inculpable de yo con seed hermanos y la gota se recogí como un bicho sorprendido al retirarse, daja en la madera un camino claro, milimétrico que el ojo no habría visto sin esa luz inclinada. El hombre cana so mujer, en la mesa de noche el asunto de la gota que camino a ella, panadera por herencia le dijo el almibar, cuando se lo deja solo, también busca desnoveles, la esa comparación inaceptable como en el escribiente las ganas de hacer una historia. El notario vijo a dos cuadras, abrió el día siguiente un cajón con el protocolo de gestos ellos y la hoja de la transferencia de persona el wancavelica se le pegue el pulgar con insistencia de suitor, al separarla, el bordadegi sobre la hoja de abajo. Es brillo que no es grasa ni tinta un pelagi minimo de luz que el viejo se quit de la mano con el gesto con que se aparta una rada. La tinta de la palabra traslado, haba verado un negro con sed de azul, como cuando la pluma se moja en tinta mezquino y el viejo, por primera vez, pensa que unas pocas palabras que deben escribirse deprisa para no quedar estampadas en el peco de quien las lee. La mina, entretanto, agotaba su misericordia con la regularidad con que una iglesia guarda silencio antes del sermón. De Gaspar no queda otra cosa que un nombre en una cruz con línea poco honda y un rosario de cuentas, que aprendieron a meter el temblor de dedos que no fueron nada, en el bord del Fogenmayer,
Un rastro invisible si había vilto turco y liso, while mayordomo lo puli con arena por puro mordel orden, al fin el sitio queti mus resbaloso que los otros, como si el metal lo hubis ingresado de memoria, las botas de los quiligaban de jaban, sobre cierta piedra del patio, una hula que no era de barro era un brillo clesa los y visas amira de ledo que ando el sols ponía en rojos que parecían vino demasiado joven, si alargaba como si quisiera salir del cerco volver a la tierra que deletría nombres en papels. El cura, con los ojos que se entrenan para ver si mo pasan las almas sin ruido. Reconoce que en algunos funerales hombres que no conocen el muerto se paraban unos segundos mus con un respeto que era acordado pero hondo en el confesionario al otro día vino menos gente arrepentirse y más admitir, con palabras prestadas que fuerzas que no conviene nombrar por celeste entrada. La campana grande, cuando el air del cerro bajaba en la madrugada resonan dos veces sin soga una vibración que el sacristan, hombre sin historias en con tize en el muro como marcaria un encargo de misa dos golpes, sin manos antes del alba, el nino llamoso de taller, levi la pxi del convento para ajustar un tornillo mínimo que no cerraba como quería la sacristana, en la sacristía volvía center ace latido bajo la pile while la medalla rota en su faja, persi calentars por primera vez sin sol al salir cruz en la puerta con una sidora velada que oye cedro y jaben de sosa y esa mujerta con dos dedos il bord de la caja no por devoción sino por costumbre al contacto. La appeal de ambos tuvo el gusto minúsculo de azo guivano agrio y si separan como si separan los quisirinos en así lo por haber compartido una misma temperatura. La hermana porter vio que la medalla asomaba y la lam apart en voz con que si habla a los que uno no quiere asustar. En el cardo trasero detrás del torno la marquesa con los dedos marcados por la obediencia al crucifijo. Disade un lezo. Un escalofrío pasa por la madera que crujía en el canto y la campanilla de sacres ahizo sola tin con clay si avisa que alguien toma el si liz no hubo milagro de pieza encajada ni abrazo de metal, solo la evidencia cruel de que algunas cosas por haber estado demasiado tiempo separadas, y no sequieren la abadisa entrar guarda sin comentar y orden con la autoridad amable del oficio, que no se volviera sobre el asunto. El muchacho sale con el tornillo ajustado y la lengua amarga Lima afuera le ofrece su mezcla de naranja podrida al sol curo de manchura, agua corpora sequia con densidad de habladuría, y el camino hacia el taller con las manos en los bolsillos como quien leva piedras que no son suyas. Quedad para quienes hicieron de estos años un relato contable la persistencia de un brillo en los ojos que resist pintura, la sensación de tibieza en la plata los días fríos el olor as carcomada mezclado con cera en habitaciones donde nadie enciende, y la obstinación de un hilo de luz cruza el umbral del zagan al ritmo de las campanas mayores retrocediendo cuando la puerta golpea. En el archivo un plig de papel conserva entre dos hojas, un polvilo que no es mojohuequa, al frotarlo deje en dedos la suavidad de una flor vieja encontrada entre fajas de terciopelo al olerlo sub es perfume de cajan de si ora y de botica, y la boca es el gesto de beber agua para quitarse la lengua un gusto que no pertenece a su infancia. En la casa una niña aprende a caminar siguiendo con sus dedos por el zécalo la línea brillante al llegar a la puerta, se detiene giro y vil por donde vino, como si supiera, y no por miedo sino por instrucción, que los caminos que levan afuera no siempre son salida. Por la tarde, cuando la luz que como harina sobre los pechos y las cipulas en el bord del retrato cubierto todavía asoma si la vista cuellar verlo la raya oblicua seca como una decisión a esa hora en Santo Domingo, un frailtos con es carispio nuevo que trae el azog de las manitas y la humedad de los archivos y la ceniza del incensario hace. En el suelo, una cruz canadi pisa por abedamas qui por temer. While air, duino final de la economía de una casa, entra hasta la mitad del zaguin, aprende la misma delicadeza con que se recogen nombres de niños en libros sin firma y escuadre. Enter el retrato y la call, como si aguardara una respiración que no vendré de pedre ni de hijo seno de metal quia aprendí demasiado a mover sin manos. El otoyo, que en Lima hul menos a hojas wemas a pan recalentado y humedad de celda, entra en el taller con un modo de asentarse en los metales que no encienden en ningún oficio.
La pila donde el oficial limpiaba las piezas con vinegar y sal en el bord. Ana ni qui brillaba más que la plata y menos que el agua. Un resplandor qui se pegaba a los dedos como si el propio pulso quisiera recordarse en el borde de un plato. El aprendiz, ya con mudica suficiente para confiar el engaste una piedra en enelo de ludo, not que los días en que el cielo se ponía de bruma sobre la ciudad la amalgama de durar tardaba más en desprender su aliento dulce, y el banco de trabajo reteni es calor imposible que no vin del solna de la mano sino de un cuerpo que respira sin organo. Al anochecer cuando el maestro soplaba la última brasa con la paciencia de quien domina un perro, el olor a azúcar quemada se quedaba detenido un segundo en el aire y el aprendiz, sin querer, lavaba la lengua al paladar como si quisiera despegar de una hostia que no había recibido. El maestro al ver aquel gesto, le grit sin cama para chapa quitar del boca el metal con la imaginación porque la imaginación tambien enferma si no sabe andar en call. El muchacho obedece y se fue con las manos en los bolsillos, pero al pasar frente de la aduana se detuvo, porque la madera de la mesa a esa hora subía la misma dulzura con que el taller se le quedaba pegado en las muecas. El escribiente que serba cuentas levanta la vista y lo mira sin reconocer nada. Guayanese no reconocimiento el aprendiz senti por primera vez que estaba siendo leído por una ciudad entrenada en no saber. En el convento, la sacristana había aprendido a distinguir con los ojos cerrados la diferencia entre cera de colmena, cera de tienda y cera que hula hogar en la sacristía de noche. Arredos había empezado a oler a esa mezcla no santa de fecula con plomo dulce y a tela almidonada escondiendo agua. La caja donde guardaban la laxide dorada con azog deja, sobre la mesa de pino. Un circulo palido quini la liga devotional lager bar y al tocarlo con la punta del dedo quedaba por segundos, esa sensación extraña de que la madera estuviese un grado por encima de la mano. La obediencia, que sabe cuando la obediencia serve más que la curiosidad, orden mover la caja a un armario de muro, a el albael el encastrarlo not el mismo resplandor obstinado que había visto en otras casas bello local, esa vena de brillo que se oculta como si buscara sombra más segura. La Marquesa, al pasar por el corredor de clausura en la horror en que el claustro hula pan sin grasa y habito con humedad, percibía en el quicio del postigo el mismo frío clavaja hasta el estómago el día en junto dos metades del medellín, y por primera vez no quiso rezar sino dormir. La hermana portera, que organizaba sin drama el transito de las cosas entre el mundo y el convento. Escucha de madrugada ten mi nimo de la campanilla de sacristía que anuncia que un metal ha tocado donno de biea en su libreta de por única vez en 30 años. Una nota que no sabía nombrar caja tibia mesa con brillo olor a azúcar y laker. En la mano, las monjas lo atribuyeron a la devoción exagerada de las que se levantan antes del primer toque, pero el crucifijo, visto el sesgo, tenía una sombra vertical ajena a la lama, una especie de cicatriz que la pintura nunca puso. La casa de la cual la antigua con su retrato cubierto y sus calos disciplinados, comuns a renders por sitios que no figuran en inventarios. Pastillo aprendí a sonar con una sílaba más la bisagra hizo entrar un hilo de air que no venía del patio sino de una parte más honda de las paredes, y el pie de una silla marca en el piso. Una huela que no era de arrastre sino de piso mal distribuido. La duna nueva que nos haga la supersticiosa porque no lo era. Mandabrir dos ventanas que habían estado cegadas por alguien que temía calls y lenguas, while primer día sin salocia el sol entre hasta tocar la tela del crespin y por 3 segundos. Debuto en el suelo junto al zocalo un espejo flaco cruz el umbrella la velocidad de una raga delgada. El niño que siguió la línea con un dedo entusiasmado, se detuvo cuando el brillo toca el borde de la puta porque el aire. Oli estaba más pesado, como si la cual hubiera retrocedido un paso. Los visitantes de tarde, que venían a ver la sidora sin ganas de ver la casa, comentaron que oye a jaban viejo a zicar, alguien, sin ganas de contribuir al rumor, a Eddie que tal vez oye a bodas mal tapadas. El platero invitado esa tarde por civilidad reconocí el violo la mezcla que traen las piezas doradas con mercurio cuando se han quedado demasiado tiempo guardadas, y se queda con la mirada clavada en el rodapi donde el hilo de las parecchia marcar una salida de emergencia. Nadie nombra nada.
Pork in Lima el silencio también tiene oficio y pega. Juan Cavelica, quien seja morir con medida, recibe aquilo una lluvia menuda, clavar los bordes y deje en tierra la superficie tersa en donde el azog se reconoce mejor al ojo. La cruz del mozo sin nombre se inclina apenas por un pie sin querer le había robado ilusión de perpendicular y el mayordomo. Hombre de usar palabras como murma para no decir pie rotida, anot que faltaban dos libras cardo de metal en el recuento. En la capilla el cura encontró una mañana, al limpiar el polvo de los candelabros de hierro, una película plateta que no venía de ser ni de milagro, pas el peduilo olerlo, subía su lengua aquel saber de furia don se venden hostias sin consagrar dulces en forma de metales. El libro de defuntos apri, meis meus nombres cruz y entre los renglones asamaba, bajo ciertas letras, un brillo tenue como de la grima seca que alguien hubiera intentado pulir con el dedo. El capataz que había aprendido a ordenar santos y homers en el mismo lenguaje de pecio. Dio permiso para una misa más por las almas, while bellboy golpe dos veces la campana mayor y este contesta con un tono tapado como si la torre tuviera sordina. Al finalizar, un hombre que no conocía al muerto se queda mirando la tierra lisa don kai en gotas irregulares de agua per condensación de quien sabe que dijo que para que espijo pasado. El superior le manda caller por la palabra espijo en los cerros solo la dice el que buscarse el futuro en el fondo de una batalla. Al volver el barracán. El mismo hombre spaz la lengua por los dientes como si quisiera quitarse una amiga y sin saber por qué sintic había tragado un nombre. El aprendiz, de regreso al taller con la herida mínima de haber visto demasiadas piezas sin duello. Comienza a olvidar sus manos por instantes la lima resbalaba don no débil compass se le abría solo, while la plata le devolve un latido que no había pedido. El maestro lo sentalila hizo oler vinegar pan, curo aceit los cuatro olores con que se recompone al que se metal. El muchacho volví, por unos minutos, al orden del hombre, pero al quedar solo con la para el banco, que la respiración pausada que es el metal a veces cuando este próximo a tomar forma sobre un cuerpo. Abri el cajón donde guardaba la mitad de su medalla y en contratibia, al tocarla con la de la Marquesa por pensamiento en escalofrío le cruza los dedos, no de frío ni de miedo, sino de esa clase de felicidad breve clase siente el adaptar una pieza que encaja en la madera exacta. Salió el lacal con la cabeza bajo el culo con turn que luego se vuelve dolor. While pasar frente a la casa vieja Horamuda vio que el hilo de brillo del rodapia había cruzado un poco más hacia la puerta dibujando una raya imposible de atribuir a cero o humedad. Se detuvo con descaro de huérfano amarela, como quien mide con el ojo se cabría el por un hueco del que sabe que no debe pasar, y en ese instante hoy muy levemente. El eco de una campana de sacristía que no estaba tocando nadie. Alza la vista hacia el balcón. Y detrás de la celosia marisca craver un plig del Crespin movers en un gesto que no era viento bad los ojos por la ciudad encida no mirar arriba cuando el arriba te mira. El torno de expicitos en esas semanas cruji tres veces de mías no por nine miro de criaturas sino por piso distinto la portera anotan la perd con un carbonacito. Esas tres marcas para cortes del varil sacristan hilos suficientes de seta para metales y que no faltaran cintas. Uno de los pequis traer a la briers. Olor inequivoco de cajan de Ciora Cedro. Alcanfor un resto de coloniales fondo de jaban con grasa questlo las manos encendidas de lavar de jan sobre los payos dentro. Venía nada más que una de camiseta con una embordada a punto menudo una nota sin tinta que el dedo le había escrito al papel por apuro. La abadesa tras ver el halazgo. Leve la mitad de la medalla la Marquesa y, sin hacer del acto un titro, le dijo con el tono que se reserva a las cosas quis garden major si no se dicen. Quia no se insistiría en forzer bordes. La Marquesa que aceptaba el castigo como un teco no que, tom las piezas y las puso en dos bolsitas separadas de noche sobre el payo de su mesa, los bordes a veces parecían buscar solas, cruzando la distancia una anchura de yuda para luego volver cada uno a su sitio como si la regla invisible de las cosas insistiera en imponer su geometría. La hermana portera, más villa de debido que de ellos comienza a rezar sin cuando la campanilla sonaba sola, una tard pence con
en esencia, quizás había entrado corrientes por los postigos, pero al acercar la mano al juicio lo encontró hueso en Lima, no lo dan ni los vientos ni los santos. En la casa nueva, la costumbre de los duos de abrir ventanas y dejar la puerta mayor encajada horas de la tarde trajo, como a traen ciertas luces gente que no ve a hablar sino a oler. Entraban y salen con el pretexto de llevar un recado while cruiser el zaguán recibían como un bautizo sinagua la mezcla de jabón de sosa azúcar sobre tela, Saravilla while bord de vinegar con el plato cubrir su oficio. La duda apret el crespon con mis alfileres y manda a lavar el piso con agua de cal y romero, receta de creativilla para espantar la memoria. El hilo de brillo del zicalo si deja tapar por una tarde, pero el otro día reparece un centímetro más al. Como si supiera leer los mapas de humedad y evitar a propósito los sitios donde el remedio ha puesto su cifra. Un día el niño de los dudos se puso a trazar, con tiza el camino del brillo. Lelini hacha un gesto de serpiente tranquila while leger a la puerta el deja el palo en el suelo, se leva la tiza a la lengua por vicio de edad, y su madre lo aparta con un golpe de abanico cuidadosamente calculado por la noche. El menino sud con isolar algo dulce que le recuerda toda mujer la primera vez que se le pega la pila el plomo en polvo de un mosquitero con pretensión de milagro. El médico dijo que la fiebre había pasado y reset para la casa, falta de otra ciencia y sombra. La creativilla dijo que la casa debía aprender a importar de nuevo el viento y exportar el rumor, o ya una rendija en la puerta delgada como una excusa. Por donde el brillo parecía asomarse con timidez para luego replegarse sus dominios de interior. Si alguien espera una resolución clara, no le encontra entonces lo que hubo fu persistencia. En el archivo la hoja del traslado del mozo al cerro sigue dejando el paso de los años es brillo barnizado donde el pulgar del notario se había confundido con la historia. En las manos de quien la consulta subia sin aviso la non usi lev de quien hul azacar cremada en cardo sin cocina. En el convento, la cajita con las dos mitades se calentaba a ciertas horas con una puntualidad más exacta que campana, y la hermana que fregaba los candelabros a costumbre a cadres sus tareas con calor para evitar por piedad propia, cruzar el umbral de lo inexplicable. En la casa el retrato bajo su crespón, parecía inclinar un grado su frente, no por milagro de pintura sino por fatiga de clavos, y se leva inclinación bas para que el rayo de la tarde cortara, en la raya oblicua, un hilo minúsculo de plata reseca que el suelo sin ruda y quinati por felicidad y política vio. El sonar las campanas de Santo Domingo, es a horror en que el silo deja escapar la soga alquitranada del puerto, el hilo de brillo del zicalo cruz la frontera del umbral en ancho de dido y traze, en el suelo del zaguán, una media luna pálida que no era de ser secuada alechando apenas al completo como si midiera una respiración ajena. Y la ciudad, que sabe seguir con su día aunque el air la cuena gesta de la liga la decencia, paz por la puerta sin mirar, con es respeto que si les tiene los secretos que ya no maten pero en sí en a contar. En el archivo de la audiencia que hula cuero cola de pescado, tenevilla y el polvo amargo de los tomos que se abren si lo cuando una familia ya no se defiende, el oficial menor asignado a ser el expediente de la casa tom, sin voluntad, la costumbre de pesar el pulgar por el canto de cada pliego antes de guardarlo una tarde al hacerlo con la hoja del traslado a Huancavelica. El bordege en su el mismo brillo barnizado había sumado otros días, al gusto, subido sin permiso, a resina caliente y azcar quemada lo obliga a detener la respiración un instante, como quien corta el paso a un nombre que invoca desgracia. El celo de laker una de las tires de inventario reseco pero an il stico por dentro devolve un hilo que pegue a la yuda y vibra como curta mal templada, while desprenderlo quedi en el papel una aureola menuda, clara donde la luz de la loba para se demoraba con insistencia de animal. El oficial sopla el lugar como si soplara una hostia para enfriarla y la aureola se aparta un mil metro y volve obediente a su sitio. Los estantes, que guardan el rumor de los pesos con figura de allegado devolvieron aquella tarde un crujido que no era madera sino quiero reseco cediendo el piso de nuevas estafetas en un ángulo del salón.
Junto al mapa de la jurisdicción con sus líneas de tinta promet en seguridad y tres en otra cosa, queda flotando a la altura del peco. Es olor inconfundible de caja de ora y tienda de platero mezclados, y por primera vez el oficial pens, no como superstición sino como administración que los papels les conviene a veces, la intemperie. Alceras la ventana, porque la brisa del puerto media más habladuria de la recomendable. La lama de la vela lega su menor y se puso a parpadear con es cansancio que conos el que pega demasiadas a medianoche en casas con secretos. La mano del oficial se detuvo no sobre el expediente de guerra ni sobre la tabla de tributos, sino sobre el pliego del traslado y el yenendais. Estas cosas no se dicen, pero ocurren, qued un segundo más de lo necesario en la palabra persona. En el taller, el aprendiz repar. Por encargo de una madre que quería bautizar de urgencia un nido con leche prestada, una cucharilla de plata de poca ley que debía servir de instrumento y recuerdo. La sac de la bolsa de filtro con sus dedos de oficio y antes siquiera de echarla vinegar con sal y ceniza como manda el orden de la limpieza. Not en el bord es latido que había aprendido a leer no como espanto ni presagio, sino como noticia de que un metal había sido tocado por demasiadas historias. La frega con el esparto hacer los ojos para dictar la mano el brillo justo. Ni de alter ni de alhaja. Y la cucharilla en vez de enfriarse guarda una tibieza propia, turcamente amable, como la de un paño sobre agua que no hierve, al probarla en la boca. Porque el oficio permite algunas imprudencias el saber fu limpia moneda con un hilo de azcar ciendido sin fruto. Toma un sorbo de agua para verlo como sabar el suelo antes de un duelo. A la hora del bautizo. La sacristía respiraba es vapor sin fi del pan recién hervido para pobres y del vino malo que insulta la lengua. Y la madre alza la criatura con esa mezcla de obediencia y desafío que tienen los brazos entrenados por la necesidad. Al rozar la lengua del niño con la plata, un ruido mínimo. Como el que hacen las telas al juntarse cruz el air entre pila y puerta y el sacristan, que a los ruidos les pon nombres para domarlos lo lam coincidencia. El aprendiz en el banco. El volver encontra el rodapie con cervena de brillo en dedo más cerca de la puerta, y al levantar el pano del banco donde limpia la cucharilla. Descubre un hilo de plata reseca pegado al tejido. Como de pintura que se impide insultar en forma de letra. No la li porque el taller no tiene tiempo para alfabetos que no tributan. Pero guard el payo en quejan apart con la misma superstición práctica con que el panadero gata la primera jornada de un día vino. La Marquesa, que había hecho de su celda no una tumba sino una sala con otro orden fue avisada por la sacristana de que una hermana de otra casa traera en la mañana la comunión de enfermos a dos mujeres viejas del barrio edicente, y pedía estar presente a la hora de preparar la pixide en el cardo de la sacristía, la calle guardaba. Con su olor a payo limpio y oraciones abreviadas isa tibieza de la que nadi quería hablar y el bord dorado con azog devolvía el rost de la yude. El mismo debujo mínimo de voluta lamada que las manos del maestro habían aprendido a calar. Al quedar sola con la disciplina de la obediencia por sostén, toca con el pulpillo de dos dedos el canto y reconocía. Con demora deliberada la temperatura del mosquitero de su cardo antiguo en esas tardes inconfeasibles de fiebre. La lengua le subía paladar y la campanilla no por burla sino por oficio hizo su tin y la marquesa de la pieza en la mesa por respeto a la regla. Por la tarde, en la visita a la anciana que olía brebajes con pan y mantas guardadas junto a bracero muerto la plata toc boca y quedad heredad un instante no por milagro ni por vicio, sino por es chicle tenue con que la saleva de ciertas enfermedades se pega a los metales. La hermana tuvo que tirar con calma y la anciana suspir con es suspiro en que entra la mitad del mundo y se la otra y el olor a azúcar quemada. Acera antigua y a plomo dulce-guardado en arcas en la sala con una decencia que ninguna oración recoge. La Marquesa volvió al convento en dandamemas despacio, con la espalda sabiendo de quebrantos que nos confiesan y la boca con es saber de papel con lacre abierto sin ser la duya del celo en el torno al pisar la ruta cruji una vez de mes, y la portera acquainza la pigan las menus psicas del edificio not en su libreta otra marca de carbon con la seguridad de que algunas contabilidades no deben pasar por acta.
La casa de la cal. Quia había probado la eficacia y la insuficiencia del rumro y la cal. Si entrega a un remedio de ingenio abrir el piso del zaguán para ver si la humedad subia del suelo cae de las paredes. Dos hombres vinieron con azadan y catio y levantaron los adrillos con el cuidado que se tiene cuando se levanta una colcha bajo la cool algún durante la siesta. A unos dedos de profundidad, el barro aparece con un espejo delgado, que no era guani acit ni barnes, y la luz de la tarde se reconoce a sí misma con descaro en aquello que no debía devolverla. Uno de los hombres metía la punta del cuchillo y el espejo se dividía en dos guardacarta recorre una franja con la urgencia tranquila de lo acostumbrado y la dia. Que había ido por un vaso de agua de azahar para sus nervios regresa tiempo para decidir que se repondría en los ladrillos y se olvidaría la excavación. Y no por del dinero faltar o las supersticiones soberan, sino porque en esa superficie reconoce, con la honestidad posible, la obstinación de una historia que busca salida por la parte más baja de un nombre. Al colocar de nuevo la pieza central, el ladrillo no hizo el ruido de satisfacción de los buenos encajes sino es resuplido triste del pino cuando no entra del todo en el cajón. La si ora lo pisa con firmeza para doblar la voluntad. Y la firmeza, que serve para hijos y criados no hizo nada con lo que no nacía de humanos. Por la noche, a la hora en que el puerto deja venir es olor soga y pez cuando confunde lo mortal con lo industrial. El hilo en el zesucalo cruiser odor anchura de el umbral y se qued un rato respirando justo donde el golpe de la puerta, al cerrar, podría partirlo. La criada villa recomienda no cerrar de golpe mientras pasar la humedad y la sidora, por primera vez obedece una sentencia que sonaba liturgia doméstica. En Huancavelica, el canto largo del invierno se desacorde un día y la capilla manici con el piso como pasado por mano de llama sin fuego, sobre la mesa donde el cura preparaba con oxígeno de oficio. Las patanas había una marca oval de claridad, y la plata de diario, esas piezas pobres que conocen más hambre que liturgia, devolvía un calor que no venía de la vela apagada ni del Espíritu Santo. Il capataz, enterrado de que los hombres olían a metal dulce y a pan recalentado más de lo que la prudencia recomienda. Manda a lavar camisas en agua con cal y a tenderlas donde el viento no hula horno. Y se qued sin decir, con la sensación en la lengua de que había probado sopa con munda. Es caldo raro que prepara la minoría cuando anota pie ruditas con cura de almas. La cruz sin nombre. Inclinada ya sin Peter Purden recibía a la hora de no estar nadi una gota limpia menuda que recorre el tramo entre Pedro y tierra sin dejar barro. Si elogi a la donde el zapato baja el volver de mise y quien pisacinti por la sula un resbalan que no perdona. No que porque yo aprendí el cuerpo a salvar piquios infiernos de grandes humiliaciones, y nadi nombre el asunto porque en los ceros no se miena al espejo en voz alta. El cura, al hacer surranda con el hisopo not sin querer, en su propio saber el mismo registro, pas la lengua por el paladar, bebía un sorbo de agua y menta a la virgin con esa devoción realista que tienen los hombres que no están para Versailles milagros sino para que nadie se mira solo. Al sonar las campanas de Santo Domingo en la ciudad baja, es domingo de promesas guardadas a medias, il aprendes saipar, por costumbre, a la altura del zesucalo de la casa vieja para Versailles hilo de brillo obedece a hombres o a horas, lo veo entrar un poquito muzzles agua y le luego retroceder covir decencia de no cruzar sin invitación la en esa decencia reconoce, por primera vez, una misericordia modesta del mundo. Fue taller con paso más lento, y al abrir el cajón don guardaba el payo con la plata reseca. Encontré que la línea de el tejido había corrido medio centímetro y doblado una esquina como se buscara el borde del cajón al tocarla con la yema. Esta vez no le subió el gusto de escar y le sino es otro mes interior y desconocido de madera guardada con flores de papel. Y se asusta con un susto de infancia, no de oficio, porque reconoce sin doctrina que lo avalara que había algo que no demandaba su prudencia. En el convento, la campanilla de sacristía obediente a reglamentos que no figuran en libro son una vez a media tarde, y la portera sin levantarse de su silabagita. Dalle un dedo sobre el torno para que la madera le explicarse exama si que había sido sonido o recuerdo la madera no explica, pero si la queda tibia bajo la huela,
Y la mujer apertel rosario sin cantar porque a veces las cuentas estorban. En la audiencia el oficial menor mes cansado del polvo que de los nombres, guarde el pliego del traslado con un respeto que no le debía al papel sino a su propio dedo y el ser el libro sopa la mampara sin operarla la lama antes de renders. Hizo es bail minúsculo que paris aceptar la derrota con entereza. La ciudad que sabe ir a dormir sin pronunciar juicios concluentes bajo los postigos y digia del lado de dentro. El air acomodado a la altura de la verga enzucucaba el escaló de la casa, obediente a una música que nadie había mandado tocar. Deja versu hilo tremulo justo en el punta donde un pai bien enciado nunca pisa y el acud como un sacramento perpetuo que no salva, que no condena, y que sin embargo incita a respetar el umbral. El oficio en la audiencia sigue con su respiración de cuero y tinta, pero ciertos papels comenzaron a invadir, con la educación insolente de los olores territorios don no tenía que estar el oficial menor, a quien se le encargaría encuadernar. Con cordeles nuevas y cola de pez el volumen donde dormían fatigosos los traslados de personas y los inventarios de casas caídas, aprende con el trículo las tapas y sentí a través del paño una tibieza inexplicable en la cubierta que contenía el pliego de Huancavelica. Al levantar la prensa, la guarda interior había recibido un espillo tenue una pena que no consista en grasa ni en barnes, sino en es brillo obediente de las cosas que se han resignado a reflejar sin que nadie se lo pidiera, paz el pulgar para arrastrarlo el pulgar sale con esa barnicidad que luego, en la lengua, se transforma en resina caliente y azucar le might de comerse. La lámpara de aceite, inclinada para leer hasta el borde le donde del notario de años anteriores había escrito con apuro traslado, parpedi por falta de aceite y antes de renacer, mostra es pelota azul que tienen las lamas cuando el aire se usado demasiado en el cuarto. El hombre abrí la ventana buscando intemperie y el puerto de sabido, le metí por la nariz una racing de brazo y pez que le ordena el peco. En el margen de una hoja de J, con la punta de la pluma de y sin mandado de superior, un puntido seco al lado de la palabra persona, un actum nemo de rebeldio de contabilidad moral, el celo de lacre reblandecido por los escanes elasticidad cuerza la buena resana retin. Deja un hilo en su una while halo vibra como una curta mal templada, while hombre sin saber por que se detuvo a escuchar. Creor por debajo del ruido de guinas y de pasos, un tendimento que podría haber sido la campanilla de sacristía de cualquier iglesia, pero que su ido, educado por la costumbre, identifica como doméstico, como de callan que se cierra con pena. El banco del platero es a mesa que mitiga y grava según la pieza, recibí un encargo común y terrible, un guardapilo para una viuda de medio luto que quería sujetar un mecan de cabello de criatura con metal que no pesara y la plata escogida de entre piezas viejas compradas por piso incluía, sin que nadie lo advirtiera en el taller, un pedazo fino fundido en la jornada de quella vigila de casa vencida. El mucho marca a compass el si reculo, recorda con Sierra de Arco y. Al solder con Baraxia lama pequida la bisagra minuscula vio nacer al bord del carbon una globata viva, una perla gris que no pertenece ni a soldadura ni a plata limpia. Quiso empujarla con el punzan hacia el plata de agua y la bolita hive como bachelacito hacia el canto del banco, buscando la bellante la rincona con una cuyo de carbon y. Al respirar por la nariz para fijar la punta de la herramienta, asper es dulceragino quis guarda bajo la lengua con la obediencia con que se guarda un secreto. Al probar la volta de la bisagra en la magilla, como hacen los artesanos cuando no hay espillo que merezca confianza, sentí en la piel la misma tibieza que la piexide de una tarde en la sacristía, es calor de cosa que respira por cuenta propia y a su hora. El maestro de Riojo, lo observi y gur la lámpara hundido a la izquierda, porque en el oficio se aprende a obedecer al metal con gestos apenas visibles para los dems, cuando el guardapilo se será con sonido de costar bien hec el muchacho a solas, saxumata de mela de la pretna y sin tocar la acerca lo justo para que el air le dera noticia, la medalla guarda la temperatura como un animal que ha sido armado a otro por curiosidad a no por amor while banco impertinent. Respondi con una leve respiración que el maco horror reconoce y detestaba en igual medida.
La Sacrista del Convento, con su orden de lineo de ley, poca y maderas que han aprendido a absorber sin chiller, recibía la pixide en armario de muro, revestido por concilio de albail con hoja de plomo delgada, para mantener la templanza del metal. Los plomos con su olor aluvia detenida no hacían oficio de silencio while calor seguía. Con capacidad de reloj manifesta en dos en la calle como se obedeciera las campanas mayores más que a la voluntad de las mujeres. La portera que levaba una libreta de mano con anotaciones de pan. Asízidas licencias y sonidos descubre el pasar el dedo por la pagina donde había escrito caja tibia mesa con brillo, una grasa invisible impregnando el papel. Un aceite que no venía ni de oliva ni almendra, sino de contacta con metales que se dan por encargo de otros. La abadisa manda barajar horarios no por miedo al escándalo, sino por cuidado de los pecos que respiran a medida de campanilla. La Marquesa, cuya no era Marquesa en papel, pero sí en la disciplina de no nombrarlo que no debí. Acomada sus oraciones para evitar asfixias, mediendo ave marias entretenidos como quien aprenda cruzer una col con carros nuevos. En el refectorio el pan sin grasa deja sobre tabla un bajo que no era de harina ni de horno. Una subida de air que se reconocen la neras como se reconocen los parientes en la morada en domingos de enfermedad. La ola de agua con sabata solta un perfume de feria pobre mezclado con latín, y el pecho de las monjas es cuadrado de mundo don las hojas tienen permiso de care, salen de una vida microscópica de reflejos en la fuente que nadie atribuye al sol. Por la noche, la campanilla picuita, quilga de clavo sin pretencia ni música dio dos golpes mínimos durante la lectura y los ojos de una novicia, que no sabe negociar con lo invisible. Silenera no de la grima sino de es brillo que subcuando el miedo ha elegido un cuerpo, la duna nueva de la casa. Práctica. No devotamente abrir un desag en el zagon para que la humedad de jara de subir por los iscoscalos como bordado indisible. El levantar dos ladrillos, el barro presenta un espio delgado. Sin arrugas, que no parece queer ni sol ni sombra, solo inclinación. El alba el hombre de tratar con capricos en París de Santa Catalina y de San Pedro. Hinca la punta del cuchillo y el espejo como aprendiendo de la uraca. Si party en dos y cada mitad si fu por su lado, obediente a una pendiente que nadie había calculado. Volvieron a poner el ladrillo con el testarudo convencimiento de que la arquitectura gana batallas y sierra felas pero el ladrillo al tocar su sitio. Si quej con es suspiro de payo al que el cajan la queda estreco, no hubo medicina de cal ni de goa de romero que detuviera la vilta del brillo el día siguiente. Un centímetro más cerca de la cal. La criada villa que había resuelto bodas, pleitos y febres con recetas de abuela de economía de palabras envidiable, esparcí ceniza de cocina en el bord, truco para ladrones y para rastros la ceniza el reto, presenta cinco valos menudos como de pie de gato, ordenados en semicirculo al bord de la rea no pasos de nadie, sino posiciones de un cuerpo que no enciende de salto sino de empujis, la señora que no gustaba de supersticiones por complican el día, pisa con autoridad el lugar exacto que una madre pisa cuando enceta una hija de led no mirror. Y la ceniza se hizo barro bajo su zapato nuevo. Por la tarde, orden que las visitas entran por la puerta del corral, por el polvo del zagern. Y el rumor de la ciudad, obedient y cruel, tradujo eso a lenguaje propio. En Huancavelica un día de San Miguel en Kiel viendo Baja de los Cerros con olor a lana lavada, el cura encontró la mesa de sacristy de pino tosco con una aureola ovalada cuya iluminación no correspondía a ninguna vela encendida, la toca con el dorso de la mano. Como se toca la frente de un niño que se cuella, y la medera devolve un calor de cuerpo, mosque de horno, el apomojado de ella sobre la de todos los días, una película que el secar, bril como barnes de cadrobano y el capataz al pasar el dedo de Josira, por haber aprendido quien estas tierras silos y nombre lo que está a la vista. El libro de difuntos de Javer, bajo ciertas letras, un lustre que la pluma no sabe dar, como la grima que se quiere sacar sola, al final de la mesa el sacristan tura, sin obediencia a mano visible. De la curda de la campana una vez mes de lo debido, y la campana con es recado debia las alturas, respondi con un tono abogado que en Huancavelica se entiende como señal de que el air est cansado. Tres hombres al salir hicieron con la lengua es gesto de despegar una miga.
Iwano mir al suelo como si el nombre subiera cae a la tierra per gentle no se lo devolví. El aprendiz quio no podía distinguir sin esfuerzo, el latido honesto de una pieza del latido ajeno que traen las historias leva, con el respeto que se le guarda a un ludo digno, el guardapelo a la viuda al regreso, pasa frente a la casa villa y vio que el hilo del zecalo había cruzado, como andido curioso la línea exacta donde la puerta, cuando se la cierra deprisa. Sul mortar el air, en esa franja estaba más denso no por calor sino por esa gravedad que tienen las cosas cuando son invitadas a salir desencuidarse, pos el yenendais. Tum prestata del bolsillo una mega depende la maana y restreg, por juego o paciencia contra la yema. La mega se leva el barnes y el saber en la boca, sin haberse lavado nada al paladar. Fu el demonio de limpia y escara medio punto en la esquina. Un niño que haxa recados percenavos lapidi, con es rido de amistad silenciosa que los pobres manjan un trocito, el aprendiz le da lo que no debía al niño después de chuparlo. Si dormía sentado en el escalón con una sonrisa de bebé que descona su genealogía. En la audiencia cuando el oficial menor sopla el mampara al cierre, lo hizo sin violencia y la lama, antes de renderse, volvía esa lengua azul que indica el air ha sido cantado en el convento la campanilla de jour un solo tiene una hora que no figura en el reglamento, y la portera pasa el dedo por el torno sin palabras en Huancavelica. El viento baje con olor a pan recalentado y el crucifijo de la capilla proyecta sobre la mesa una sombra vertical que no venía de vela. Y en la casa, esa casa que ahora respira de otro modo pero no olvidacimos su respiraba. El halo de brillo del sacalo quid por primera vez entró del lado del zaguán. Como si hubiera elegido por una tarde cercal retrocede luego por respeto a una oportunidad ser de golpe y deje en el air es perfume sin nombre de quejon con flores de papel. Sara villa y lacre mordido, quien seta